పంపించాలా? నీకు పంపించాలా? రేపు పీపీటీ తీసుకొస్తుంది. పీపీటీ అది ఈజీ కదా. నంబర్ ఉందా నా దగ్గర? 7 లేదు. మెయిల్ వస్తుంది, రాదేమో. జస్ట్ పంపిస్తాను, జస్ట్ 1 minute. 75 69 78 13 పేరు ధనుష. కింద 988. ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఫస్ట్ రెండు ఉంటుంది. ఫస్ట్ కదా. ఓకే. Okay, what you have studied till now? Till now about C programming language. What you have learned? Can anyone? Basics in C language yourself. Cap. Starting the basics of C language ఏమేమి ఉంటాయి? When it comes to programming language, it is easy, not tough, right? Correct, na? When we compare with other subjects, programming language is easy. All are simple concepts, small concepts, right? Okay, for example, when we talk about C language, the main topics are ఏమొస్తాయి స్టార్టింగ్లో? డేటా టైప్స్.
జస్ట్ ఫింగర్ పాయింట్ కౌంట్ చేయొచ్చు మనం. ఏంటది? డేటా టైప్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్సా? ఆపరేషన్స్, ఆపరేటర్స్ విత్ ఆపరేషన్స్, రైట్? డేటా టైప్స్, ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ సమ్ వేరియబుల్స్ అంటాము. ఇంకా ఆల్ algorithm means okay, when we have a problem, right, we want to write a program for that. What is that procedure? For any problem, first try to understand the problem. Yes, first for any problem, okay, if you want to write a program, first try to understand the problem. For a given problem, we can find solutions, a number of solutions for any problem, not only programming language, right? Then out of a number of solutions, general idea, all these are general concepts, engineering. Out of a number of solutions, we must select only one, based on conditions, based on conditions, constraints, limitations, where we execute, where we use that one, why we use that one, okay, where we want to execute that program, that one, right? Out of many solutions, okay, we'll select one based on conditions, constraints or limitations, right? Okay, then we need to think about pseudocode antama. Some terminologies, we use some terminology, okay, in computer science. What is that one? Pseudocode antama. First of all, mindset positive ga undali kada, right? What I observe is that nowadays present generation, the main drawback is that, okay, they are not opening the textbooks. Correct na? Andaru ire kaadu, andaru common, mostly everywhere. Why? What they are saying, we have the Google, right, and we have the chat gpt kada, we are completely depending on Google and chat gpt. What the Google does, Google or chat gpt, are they giving the specific answer? Okay, they'll provide only the generalized answers. Remember that one, generalized answers. Do we need generalized answers as an engineer, or specific answer, particular, specific, clear, correct or perfect or mathematically proved? Engineering ante ade kada, generally entadi whatever we create, okay, whatever the procedure we create, whatever the algorithm we create, whatever the procedure we have, whatever the technique is there, technology is there, like you can get so many ideas. But when it comes to implementation, when it comes to reality, there must be a mathematical proof. That is very, very important. Whenever we talk about engineering, okay, and whatever the idea we have, for that idea there must be a mathematical proof that must be proved, okay, so that we can use it. Okay, that must be standardized. Generally we use the word proved or standardized antam. Standardized antama, what do you mean by standardized? Standardization or certification antaru chudandi. For any engineering not only product, for any product some certifications will be there. For example, we used to say BIS, hallmarking, BIS, and ISI mark, BIS mark. When it comes to food products, some FSS, AI, something is there. The product is certified. That means for a particular product, okay, how to create a product, how to maintain a product, how to store a product, okay, how to use a product, when to use it, where to use it, where to store it, everything is predefined.
Everything is predefined. Okay, when we maintain that standard, then only we'll get the certificate. Right? That is very important, engineering. That's why I used to say, please, these 4 years are very important, engineering. Right? You leave it that 10th class or 10 plus 2 or whatever it may be. Okay, even though you got 9.9 or 10 by 10 GPR for 10th class or intermediate, okay, no one cares. What the people care? Skills are only one question they will ask. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సర్టిఫికేట్ చూస్తారు, చెక్ చేస్తారు. మీరు 10th క్లాస్ బీటెక్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చెక్ చేస్తారు. ఓకే, 9 GPA, CGPA, 10 by 10 CGPA, GPA ఉంది. ఓకే, ఓకే, లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటారు? వాట్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్, యూ టెల్ మీ దట్ వే. In what way you will be useful? You can be useful for the organization. What you can do, your capacity or your capability. Nothing more than that. Inkemi adagaru, no other question. Right? And the present situation is easy. Future jobs or the future task or job, what it mean, all are easy. Till now, before ChatGPT or after ChatGPT, those technologies, easy? Easy kaadu. Okay, everything is linked to artificial intelligence. That means whatever we create, that product or software or whatever it may be, that is intelligent. Intelligent means that product thinks on its own, the machine thinks on its own. No intervention, no human intervention, no human interaction. Mostly the whatever the input is there or output is there, decision is there, everything is taken by the program or algorithm. Right? At present till now, okay, as human being we are providing input. We are expecting the output. The program is doing, okay, based on whatever the input is there, the program is executing and it is giving some values or results. But future input is taken by the program only. The program output is generated by the program and the output is used by the program only. No human being. In future, the machine will not care, won't care human being. Reality. Correct na? Yes? Manal care chestara? Care chair machine. If the machine become intelligent, they won't care. That is the reality. Next 10 years, 20 years. Okay? That means we must be very intelligent to write a program, intelligent program. అంతే కదా, మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏం రాసాము, జస్ట్ ఇన్పుట్ మనమే ఇస్తాము, ప్రోగ్రామ్ మనమే రాస్తాము, అవుట్పుట్ వస్తుంది, అవుట్పుట్ మనమే యూజ్ చేస్తాం కదా. ఫ్యూచర్లో ఏముంటుంది, వీ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ప్రోగ్రామ్. ద ప్రోగ్రామ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, గెట్ ది ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్, దట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ ప్రాసెస్ ద ఇన్పుట్ and the program will generate the output and the output is used by the program itself to take some decisions. That is the future. Right? Okay? Keep that in mind. That means we must be capable of writing intelligent programs. Okay? And just now say, please read books only. Please don't depend on Google or ChatGPT. Those will give the generalized answers. We want specific. We want particular, not generalized one. Okay? That means whatever the standard of textbook is there, when we read the textbooks, that standard will automatically comes in our mind. Our mind will automatically trained. No need of special training, nothing is needed. Kada? The best example, when we take the good food, we'll get the good energy. When we take the bad food, we'll get the bad energy. Okay, if you provide good information to your brain will be active, good.
If bad information, if you provide bad information, feeding, in that way only. Simple logic, no other logic. One and only one solution. Okay? For any subject, please read the textbooks, standard books prescribed by the university or college. Okay? And when it comes to Google, ChatGPT is there. If you want more information, additional information, in that case only, you take the help of Google, ChatGPT. Right? Okay? What is the standard author for a C programming language? Anyone knows? Dennis? Creator. Our book itself is C programming by Dennis Ritchie. Dennis Ritchie is the creator of C programming language. But your standard textbook, prescribed textbook by the university or your college. Syllabus copy unda andar dagara. Mostly what you people are doing is that, okay, at the end just download a PDF, right? Or you people ask the PDF from the faculty. Ade kada? You ask the PDF from the faculty notes, and you will read those, try to understand those 5 to 6 topics from each chapter, then write the exam, close it, finish. There everything ends. Akkade end అయిపోతుంది, ఇంకేం ఉండదు ఇక తర్వాత. అదే మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివారనుకోండి, ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఒకసారి చదివారు, రెండుసార్లు చదివారు అనుకో, లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. మర్చిపోవడం అంటూ ఉండదు. ఓకే? ఫ్యూచర్ అంత ఈజీగా ఉందా? అంత ఈజీ లేదు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నట్టు లేదు కదా? లేదు. మీరు ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ ఉండాలి టు రైట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే? హార్డ్ వర్క్ చేయండి. రైట్? When it comes to programming, so what issues will be there? What topics are there? Data types, operators, operations, operators. Next one. Next, features of C programming language. Arrays are functions. Functions are there. Next, loops. Okay, loops is a generalized one. Operations related to arrays, functions. Next, conditional statement. Okay, all those comes under basic things, right? So those if-else statements are there, switch statement is there, loops, for loop, while loop, and do-while loop are there. All those are the basic things. And when we talk about features, okay, that is functions, arrays, structures, union, pointers. How many are there? 4 or 5? Functions, arrays, structures, union, pointer. 5 or 6? 5. That's it. Only 5 topics, main topics of C language. For everything, what is the main concept for this, for each and every feature? When we talk about function, when we talk about array, when we talk about, okay, structure or union or pointer, what is that basic operation? Entity. For anything, when it comes to programming, what is that one? Input. First one is input, giving input. Next one, what about number 2? For any concept, only these 3 issues. Ante kada? For any concept of any programming language, right? Any concept of any programming language, any feature of any programming language. What are the basic things? First one is input, third one is output. Before that, between these two, processing.
processing. Okay, for example, consider function is there, function. Okay, we want to write a function. Function requires input and function produces output. And function, after processing, function produces output. That means reading the values, then processing and writing the values, displaying the values. That's it. For all programming language concepts. In what way we can store the data? In what way we can display the data? Before that one, between these two, processing. What type of operations we can perform on the available data, right? That's it for all programming languages, for any feature, This is the general idea, okay? Okay, just we will revise all the topics in faster manner. Just note down the headings, definitions and syntax. Selection, making, decision. First heading, selection, making, decision. In this first one, two-way selection. Two-way selection. Two-way selection. Madam, Sai, a digital board. Tools, side ka, okay. Just note down. The basic decision making
Suma. The basic decision statement in a computer is the two-way selection, and the decision is described to the computer as conditional statement that can be answered either true or false. Two-way selection, that means two paths out of two. Okay, one path is true path, the other path is false path. If one path is there, or two paths are there, or more than two paths are there, but finally only one path will be selected. Remember that one. Okay, even though we have one path, even though we have two paths, even though we have three or four or more, finally only one path will be selected for processing. Only one. In this first one, how this two-way selection can be implemented? That is by using if-else statement. How this two-way selection can be implemented? That is by using if-else statement. All programming languages are simple concepts when we compare with other subjects, theory subjects. All one-line definitions, just simple syntax, simple procedure. Try to understand the definition, then where to use that one. That is very important. A language provides so many tools. Out of many tools, which tool is to be used for a given problem or a given situation? Just write only the first line only. Underline, red line, underline. Don't write all the information. Syntax, if expression, then statement 1, else statement 2. Syntax is nothing but how to write the if-else statement, the procedure of writing the particular feature. If expression, then statement 1, else statement 2. Two paths are there. That is, path 1 is statement 1, statement 2 is the path 2. Remember, even though many paths are there, finally only one path must be selected, that must be executed, not more than one. More than one execute hota hai? Right. Only one path. Even though we have so many paths, right? If expression value true, what happens? True and false. Expression value can be true or false. If the expression value true, then statement 1 will be executed.
If the expression value false, else part will be executed. Right? If the expression value false, else part, remember that one. Else part is related to false path, second path. Right? Just note down example, any sample. If A is less than B, printf anything, or you can write about the expression. If A is less than B, then printf statement, else another printf statement. If A less than B, any expression write, but as per your problem, you write that one. Just sample example, code. AB value must be provided, right? Or you can do any calculation also, not only printf statement, any processing statement. Me one kar aayandi. If A is less than B, printf something, else printf something. That's it. Or do something, right? Next one, nested if statement. Side heading or subheading. Nested if statement. What do you mean by nested if statement? Nesting, grouping or clubbing a statement inside another statement. It is called nested. Nested if statement means if statement inside another if statement. That's it, simple. If statement inside another if statement. Where we can use that one? Okay, we have the condition is there. In that main condition, we can have n number of sub conditions are there. In that case, we can use it. If else, if else, if else, if else. So many paths. When an if else is included within an if else, it is known as nested if statement. Finish definition, one line definition. Don't write other content. Railada? Just when an if else is included within an if else, it is known as nested if statement. Just syntax. Write the syntax as it is. Just procedure. Programming language means procedure. We must follow the procedure.
కనిపిస్తుందా? If expression 1, then enter into another block. Again if statement is there. If expression 2, statement 1, else statement 2, and final else statement 3. So how the statements will be executed? In this nested if. Same logic, apply the same logic. Right? What is that one? If expression value 1, true or false, right? Only true, false, kada? When expression value true, enter into the next statement, next block. This area, remember that one. Okay, this area. If expression value true, enter into this area. If the expression value false, false means else part, right? False means else part. Okay, false means else part. Okay. Now, if the expression value true, entering into this area, again what is there? What it is there? Again condition, again checking condition. Again if expression true, 2 is there. How many possible values will be, possible values are there? 2. For every expression, 2 possible values, true and false. One is true and second one is false, same as it is. If the expression value true, then statement 1 will be executed. If the expression value false, then else part will be executed. Statement 2 will be executed. And then, okay, simple. In this, very important thing is that create a block structure. Block means a particular area, a specific area. So, what is that one? Creation of a block. We use open bracket, block ante ela create chestaru C lo. Open bracket, some statements, some set of statements and closing bracket. It is called as a block. Block means creating a specific area or grouping the related statements. Grouping the related statements. Okay. All these statements treated as a single unit. Remember that one. Okay. Even though we have 4 statements are there, 4 instructions are there, but all these are related together. Single unit. Right? Okay. Any confusion in this? Okay. While writing nesting if statement, please be careful. Please be careful. Okay. We must follow the syntax. Otherwise, what will get? If there is no else part, what will happen? For else part, no statements were there. Then what will happen? Will get error. For true path, some statements are there. For false path, no statement is available. What will happen? For example, statement 3 is not there. No programming instruction is there for this one, else path. Will get error, logical error or warning. In programming language, we have the errors and warnings are there. Warnings, if any problem with warning, when we get warning, what happens? When we get error, what happens? If we get error, that error must be corrected. 100%, it must be corrected. If you get a warning, no problem. Up to some extent, the program will be executed. No problem. Okay, with some conditions. Remember that. Just write a sample program
for this? Small. Only this code is enough for understanding the concept. If A less than or equal to B, the first condition. Again in that condition, sub condition, if A less than B. If A less than or equal to B, again sub condition, if A less than B. Just printf percentage D is less than percentage D. Else equal. Then final else, that is greater than. Less than equal కానప్పుడు by default ఏమవుతుంది, that is greater than. Less than కాదు, equal కాదు అన్నప్పుడు ఏంటది, greater than automatically by default. If A is less than or equal to B, if A is less than B, printf percentage D is less than percentage D, else percentage D equal to percentage D. Then final else for this one. Printf percentage D is greater than percentage D. Okay, for the sample code, you just add the variable, declare the variables and write the hash include statement. What is the purpose of including those header files? The first statement in C program, we used to include header files, right? What is the purpose? What is the meaning of that one? Some include stdio.h, math.h, or some conio.h, or graphic.h. So many header files are there. When we use predefined functions, right? When we use predefined functions, or okay, for example, whenever we talk about a function, the definition or implementation of that function must be provided by the user, provided by the developer. మనం ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నామంటే ఆ కంప్లీట్ డెఫినిషన్, కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ మొత్తం రాయాలి ప్రోగ్రామ్లో, రైట్? ఫ్రమ్ ది యూజర్ సైడ్, ఫ్రమ్ ది యూజర్ సైడ్, ఫ్రమ్ ది డెవలపర్ సైడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ predefined function, predefined function means the language itself provides some predefined functions. The language itself provides predefined functions. That means whatever the definitions or implementation is there, all those are also provided by the language itself. Manam rayana avasaram ledhu, because some functions are predefined. Predefined means all the definitions are provided by the language itself. That means whenever we use the predefined function, we must include the respective header file. అంతే కదా? మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ రాసాం అనుకోండి, రన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ రెఫరెన్సెస్ చూస్తుంది, వెతుకుతుందా? ఇట్ విల్ రెఫర్. ఓకే, బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? లింకింగ్. లింకింగ్ ఈస్ దేర్. కంపైల్, లింకింగ్, రన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉందా ప్రొసీజర్? మనం సి ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాము? విల్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ వి రన్ ద ప్రోగ్రామ్. బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మ్స్ ది linking process. What do you mean by linking process? Whatever the predefined functions are there, those respective header files will be linked in the current program. All those respective header files will be linked in the current program, so that the program will be successfully executing. Our header files include cheyapothe emoutundi, we will get the error. There is no reference. మీరు ఒక స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారు, రెఫరెన్స్ లేదు, దీని డెఫినిషన్ లేదు, విల్ గెట్ ఎర్రర్. దట్స్ ద మీనింగ్. అంతేనా? మనం ఏదైనా స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తామంటే రెస్పెక్టివ్ హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అది వెతుకుతుంది కదా, ఇట్ విల్ సర్చ్. ఓకే, దట్ ఫైల్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ జనరేట్ ది ఎర్రర్. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్, సింపుల్.
Next one is conditional expression. Conditional expression. In other way to write the if else statement, conditional expression. Just write definition and syntax. One simple example, enough. C provides a convenient alternative to traditional if else for two-way selection. It is called ternary conditional expression. What do you mean by operator precedence? Operator precedence. Every language provides some operators, right? What do you mean by that? Operator precedence. Importance, precedence is nothing but importance kada, right? Mana mathematics lo okati cheptaru, mathematics teacher entadi school level, what we call Bodmas rule. When we have a complex expression, how to evaluate the complex expression? Based on Bodmas rule. Bracket of division, first preference is given to bracket, then division, then multiplication, then addition, and then the subtraction, right? In the same way, every language provides some n number of operators, and when we use those multiple operators at the same time, then we must follow the operator precedence. Which operator is to be evaluated first? Which operator is to be evaluated second? Which operator is to be evaluated third? That is very, very important. That is called as operator precedence, right? For this ternary operator, the precedence is 3. Okay? Just note down the syntax. This is syntax. Expression. In this conditional expression, we use two operators, that is question mark symbol and colon. Expression, question mark, expression 1, colon, expression 2. That's it, simple. Expression, question mark, expression 1, colon, expression 2. Same as if else statement, right? For example, if I write that expression, what is the meaning of that one? A equal to B, question mark, A plus plus, colon, B plus plus. Same as if else statement. Entadi? How to understand that expression? How to read this one? If A equal to B, true and false kada? True and false values. True means the first one will be executed. False means second one will be executed. That's it. Same as just like if else statement, right? If expression, statement 1, else statement 2, the same meaning. If the expression value true, then this will be executed. If the false, then second part will be executed. The other way to implement the two-way selection. Two-way selection. Just note on the example. Syntax, example. Tough గుర్తుపెట్టుకోవడం tough, కష్టమైన పనా? కష్టమైన పనా? Small bits, చిన్న bits అంతే.
ante prati concept just oka 1 or 2 line definition, syntax, a sample code to understand the concept. First basic understanding. Just note on this example also. A equal to B, question mark, A plus plus, colon, B plus plus. Plus plus means increment, plus plus operator. Increment. Any variations are there in increment and decrement operator? Postfix, prefix idea is there? Postfix increment, prefix increment unda operators lo leda A plus plus or plus plus A unda leda difference unda? What is that first one and what is that second expression? First one is the postfix. Operator తర్వాత ఉంటే పోస్ట్ అంటాం, ఆపరేటర్ ముందుంటే ప్రీ అంటాం, రైట్? పోస్ట్ఫిక్స్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీఫిక్స్ ఇంక్రిమెంట్, రెండిటి అవుట్పుట్ సేమా వాల్యూస్? ఇప్పుడు ల్యాబ్లో చెక్ చేస్తారా? దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లలో వాటిలో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఈ ఆపరేటర్ ఇచ్చేసి postfix prefix. If A value 2 అనుకోండి, for example A equal to 5 అనుకోండి, 5, what is the value of A plus plus and what is the value of separate statements అనుకోండి? Plus plus A, A plus plus is separate, plus plus A is separate. Initially A value 5, what is the value of A plus plus? A plus plus value is 5, plus plus A is 6. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు దీన్ని, ఏమంటారు? ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్ తర్వాత కనిపిస్తుంది. అందుకే నేను సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాను, అందుకే సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాను. అందుకే మీకు ల్యాబ్లో చెక్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలి. జస్ట్ క్రియేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ దిస్: ఏ ప్లస్ 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 మైనస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ బి మైనస్ మైనస్ బి. ఏ వాల్యూ ఇస్తారు, బి వాల్యూ ఇస్తారు, ఇచ్చేసి పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. వాట్ ఇస్ దట్ సింప్లిఫైడ్ వాల్యూ అని అంటారు. కరెక్ట్గా చెప్తారా? అంత ఈజీయా? There we need to apply the operator precedence. Antena? When we have more than one operator, when we have a more than one operator, okay, in a given expression, we must evaluate the expression as per the operator precedence. Operator precedence, right? Operator precedence and idea undi kada. Simple example. Okay, can anyone give the answer? Operators, how many operators are there? 4 operators: division, multiplication, addition, subtraction. 4 operators are there. Okay, we cannot evaluate from completely right, left side to right side based on the operator precedence. First precedence evarki istaru? Division. First preference is given to division. Next preference is given to out of star entity multiplication. Again multiplication. Next addition.
Next, subtraction. In this way, the programming language evaluates the expression. C language. Right? Now, bracket in tarvata, how the brackets are evaluated? Brackets evaluation. Okay. ఆపరేటర్ని బట్టి బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, బ్రాకెట్ యూజ్ చేస్తే ఈజీగా ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, చాలా బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు? సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటది? ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ టు సింపుల్ లాజిక్, ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ టు అవుటర్ బ్రాకెట్స్. ఫస్ట్ ఇన్నర్ బ్రాకెట్ ఇది, నెక్స్ట్ దిస్ బ్రాకెట్, నెక్స్ట్ దిస్ బ్రాకెట్, నెక్స్ట్ this bracket. Okay. Next one, multi-way selection. Till now only two-way selection, two paths. Now we have multiple paths. The best example for multi-way selection, menu items are, when we use any application, any software application, okay, they used to provide menu. In menu we have so many sub-menu items, 5 sub-menu items, 10 sub-menu items. Out of 5 or 10, we used to select only one menu item, right? Make it fast. Just definition, multi-way selection. Multi-ways, multiple paths, out of multiple, only one path is to be selected for execution or for processing. Most programming languages provide another selection concept which is known as multi-way selection, which chooses among several alternatives. ఈ గుర్తుపెట్టుకోవడం టఫ్ అని ఏం లేదు, చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్, స్మాల్, వెరీ స్మాల్. Note on this diagram. Multi-way expression, multiple paths are there. From that one, only one path is to be selected based on the value. Remember, based on the value. Value 1, value 2, value 3, value 4. If value 2 is selected, then action 2 will be executed. Right? If value 4 is selected, then this action, okay, action 4 is executed. Based on the value, action will be executed. You write action 1, action 2, action 3, action 4.
If it is value 2, then action 2 will be executed, then close. Task completed. Finish? How this concept can be implemented in C language? By using two-way selection concept or idea can be implemented using if-else statement, right? Two-way concept, two-way selection can be implemented using if-else statement. Multi-way selection can be implemented by using switch statement, switch case statement, right? Note down this one. Syntax. Switch expression, switch block open, case constant 1, some statements, case constant 2, some statements, nth case, some statements, and finally default case. Switch, some expression, switch block open, case, all are small letters. Please remember, C language is a case sensitive language. Case sensitive language means each and every case is unique. Lower case is unique, upper case is unique, different. Capital A different, small a different. It is treated as different. Case constant 1 colon some statements, case constant 2 some statements, nth case some statements, and finally default case. It is called default case. When this default will be executed? Default. When no case is selected, then default will be selected automatically. Antena? మన ఈవెన్ మన సిస్టమ్స్లలో మొబైల్ ఫోన్స్లలో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయా? మనకు సెట్టింగ్స్ చేయడం తెలియదు అనుకోండి, జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ గో విత్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్. కంపెనీ సెట్టింగ్ అంటారు చూడండి, కంపెనీ సెట్టింగ్ ఆర్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్, సేమ్ ఐడియా. If no case is selected, case 1 is not selected, case 2 is not selected for execution, nth case is not selected for execution, no case is selected, then automatically default must be executed. Default must be executed. And remember, at the end of each case, write the break statement. All of you add break statement. Just break statement add చేయండి. At the end of each case, add a break statement. Without break statement, what happens?
break statement ledu. For every case there is no break statement. What will happen? All cases will be executed. Just ఒకసారి చెక్ చేయండి ల్యాబ్లో. ఓకే, ల్యాబ్లో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి. When we write break statement, what happens? When we don't use the break statement, what happens? Okay, see the difference. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాయకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ వెరిఫై ఇట్. రిపిటిషన్ 81. Next one, repetition. Heading, repetition. Make it fast. Heading is repetition. The real power of computer is in their ability to repeat an operation or a series of operations many times. This repetition is called looping. That means computer can do effectively, efficiently the repetitive work, repetitive task, job, when we compare with human being. Finish? Just definition, one line. Okay, next one, loops in C language.
How to perform looping in C language? Note down the heading and definition. Loops in C. C has three loop statements: while loop, for loop, and do while loop. While loop, for loop, do while loop. Do dot 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 while. Do while loop. The first two are called pre-test loop, and the third one is called as post-test loop. Pre-test and post-test. Finish? Water. Just note on this diagram. Loops, three loops are there. Their categorization: pre-test and post-test. What do you mean by pre-test and post-test? As the name suggests, pre-test. Before performing looping, we'll test the expression. We'll test the expression. Make it fast. First two loops are pre-test. The third one is the post-test. Pre-test means first test the expression, then perform the repeating based on the decision. Post-test, first perform the operation, then test the expression. Later you test the expression. Later on. Pre ante mundu, post ante tarvata. Pre-test, post-test. The first one, while loop. First one, while loop. The while loop is a pre-test loop. It uses an expression to control the loop. Loop means repeating the same thing. Finish? Ainda? Just first two lines, only the definition.
syntax, note down the syntax. How to write the while loop? While in bracket expression, then while block open, while block open, some set of statements or actions, then close the while block. Simple syntax. While expression, action, 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 some operation. Example, sample. Just one line, two line statements to understand the concept. While expression, just while block open, and some statements, some operations. Any operation, or you can print the value, whatever it may be. While A equal to B, if it is true, right? Always remember, if the expression value true, then only it will enter into this area, right? If the expression value true, then A plus plus is evaluated, B plus plus is evaluated, right? If expression value false, simple logic, enter. If expression value true, enter into the area. If the expression value false, leave the area. Simple logic, leave the area. If the expression value false, leave the area means leave this block if any other statements are there. Not the while statements, not the while statements. Ante simple. Kada? Even confusion unda? Em ledhu kada? If expression value true, enter into this while block. If the expression value false, leave the while block. Leave the while block. That's it. Execute the remaining statements. Execute the remaining statements. Right? And why we need to place the statements inside a block? Why we need to place statements inside a block? If there is no block, what happens? Block ledanukondi. If there is no block, ఒకసారి ఇది కూడా టెస్ట్ చేసి చూడండి ల్యాబ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు when we use the block, how the program executes. When we don't use the block, how the program executes. Then we'll be learning what is the purpose of a block. What is the purpose of a block? Okay. That means without block, only the first statement belongs to while loop. And then only the first statement belongs to while loop. This B++ doesn't belongs to while loop. The second statement, that is B++, statement doesn't belongs to while loop. Only the first statement, that is A++, belongs to while loop. Right? If you want to execute these two statements repeatedly, okay, if you want to execute these two statements repeatedly, then use the block concept. Create a block concept. Create a block. Now, these two statements are part of while loop. Okay? ఒకసారి ల్యాబ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేయండి. When we use the block,
how the program is executing. When we don't use the block, when we don't create the block, how the program is executing. That is very important learning process. It పోయిందా? SBI center. పోయినట్టుంది. సేమ్ మన ఇది అది పోయినట్టుంది, అది క్లోజ్ చేసాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయి. పేజ్ నెంబర్ 93 వస్తుందా? వచ్చింది. బోర్డు కూడా వచ్చింది. ఓకే, నేను చేస్తాను. పోతుంది, ఎక్కడో పోతుంది. 93 93. ఫాస్ట్గా ఉంది అది. Okay, next one, for loop, right? Next one, for loop. Okay. The first statement visible కనిపిస్తుందా? Second loop is for loop. Right till this updating expression up to this one. Finish. రాలేదా?
Finish. Write the syntax. Syntax. Right. Syntax, just for in bracket initialization semicolon test expression semicolon updation, for block open bracket open, some statements, some a number of statements, then close bracket. For initialization test expression updation, 3 parameters, and for block open. For block open, some statements, close the for block. Here also the same meaning. If there is no block, what happens? If there is no open bracket, closing bracket, what happens? Only the first statement belongs to for loop. Ante kada? While loop lo kuda ante kada? If there is no block, whatever the next statement of while statement is there, that belongs to while loop. Here also the same thing, right? If there is no block, okay, that means only the first statement belongs to for loop. Example, just for I0, I is initialized to 0, I less than 10, I plus plus. For block open, one statement is there. So statement or printf statement or calculation, any type of statement. Printf percentage %d I. For I0, that is initialization. Second part is expression, I less than 10 colon I semicolon, not colon. Colon or semicolon? Semicolon. Semicolon I plus plus. I plus plus, that is third part is updation. And simple statement, just printing the value of I, print percentage %d I. What is that output we'll get? Output of this code, sample code, ఏమొస్తుంది? First I value starting 0, 0 less than 10, true or false? True. Then print value I, 0. Next 0 plus plus kada, 0 plus plus,
1. 1 is less than 10. True or false? True. True means enter into this area. Simple, right? If the expression value true, enter into the block. Okay, if the expression value false, leave the block. Leave the block. Leave the block. Okay. 1, 2, 3, 4. Ekkada varaku last? 9. 9. If I value 10, okay, last one is 9 anukunnamo. 9 plus plus, that is 10. 10 less than 10. True or false? False. False means leave the block. Leave the block means the control transfers from this point to this point. Inka vere edana statements unte aa statements. Those statements doesn't belongs to for loop. Out of the for block. For block byte kelpali, right? ఏమైంది? Next one, nested for loops. Okay, nested for loop. Nested for loop ante definition, nested if statement. Nested if, a statement inside another statement. Grouping, that is nothing but grouping. A statement inside another statement, it is called nested statement. Nested loop means a loop inside another loop. A loop inside another loop is called nested loop. That's it, simple. Any statement, even another for loop, can be included in the body of a for statement. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడం, నెస్టెడ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఏ స్టేట్మెంట్ ఇన్సైడ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ స్టేట్మెంట్. నెస్టెడ్ లూప్, a loop inside another loop is called nested loop. Just see the example. Just note on the example, simple example.
Just two for loops are there. The first is called simple example. Enter the price 0, I less than 3, I plus plus, j 0, j less than 3, j plus plus. Just block open, printf statement, printf percentage d, I into j. Output ఏమొస్తుంది? Both are same, a for loop and nested for loop same. Same, కాదు. Okay, simple logic. Listen. If the expression value true, if the simple expression value true, enter into the next, process the next statement. Process the next statement. Right? Okay. Again next, j 0, 0 less than 3. True or false? 0 is less than 3. True. Again enter into this block. Enter into this block. For example, if the expression value false అనుకోండి ఇక్కడ silence. Okay, listen for some time, we'll complete. Class 4 వరకా 5 వరకా? 5 o'clock, 5 వరకా? బ్రేక్ తీసుకోవాలా? 5 వరకు కంటిన్యూ. Okay, just 5 minutes. 5 minutes, make it fast.
ఆఫ్ చేస్తా చార్జ్. రే 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 ఏంటి క్లాస్ అయిపోయిందా? క్లాస్ అయిపోయిందా? క్లాస్ అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? ఎవడో అయిపోయింది అన్నాడు. ఏ సబ్జెక్టు? మార్నింగ్ చెప్తున్నారుగా. ఏ సబ్జెక్టు? సి లాంగ్వేజ్. వచ్చేసిందా? పొద్దున్నీ చెప్పిందంత అర్థమైపోయిందా? డౌట్స్ ఏం లేవా? ఏరా ఏంటి చెప్పండి రా, ఏం లేవా డౌట్స్? అర్థమైపోయిందా సార్ చెప్పింది? చెప్పండి రా, ఫ్రెండ్లీగానే అడుగుతున్నా, చెప్పండి. అర్థమైపోయిందా? గర్ల్స్ మీకు అర్థమైపోయిందమ్మా? ఇది ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు. డ్రా ఇటు, అర్థమైపోయిందా? అడ్రా లాస్ట్. ఏంటి అక్కడ? ఇక్కడ చెప్తున్నా అవన్నీ, నేను ఒకటి చెప్తున్నా, ఇటు చూడండి. ఎవరైనా ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నప్పుడు ఇటు చూడండి ఫస్ట్, తర్వాత మీ వర్క్స్. నాయిస్ ఏంటి? ఎందుకు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు? క్లాస్లో బ్రేక్ ఇచ్చారా? Okay, maintain silence, right? Okay. Nested for loop, right? A loop inside another loop. Same logic, apply the logic always. Okay, think in logical manner only, no other concept, right? So when we write this example, how to understand this one? For I0, for example, 0 less than 3, true or false? True. True means go to the next line, simple concept. Go to the next line or enter into the block, simple logic. Go to the next line or enter into the block. Okay, next line means, okay, this one. Okay, we are at this point. We are at this point. J0, j less than 3, that is 0 less than 3, true or false? True. True kada? Again enter into this area for block. Okay, right? How many processing statements are there? Only one processing statement. Printf kada? Printf percentage d I into j. So what is that current I value and j value? Recent. Current I value 0, j value, j equal to 0 na? J is also 0. Then final value 0 into 0, 0. Next one, we are at inner loop or outer loop? We are at this point only. We are at this point only, inner loop only. Okay, that 0 plus that means 1. 1 means again at this point. Okay, j value 1, 1 is less than 3. Okay, true or false? True. That means for I value 0, j value 1. For I is 0, j value 2. ante kada? For I 0, చూడండి ఒకసారి how it works, how the nested loop works, very important, this one. For I0 we have 3 repetitions are there, j0, j1, j2, and calculation, that is 0 1, 0 0 2 0. Okay, next one, j value 2 here. Okay, j value 2, that is 2 plus 3, right? 3, j value 3 here, 3 less than 3, true or false? False. False means the control must be transferred to the topmost outer loop. Loop గుర్తు పెట్టుకోండి. జనరల్గా మనం వేరే లూప్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఆ బ్లాక్ వదిలేస్తాం కదా, ఆ
ఆఫ్ వైల్ బ్లాక్ వదిలేస్తాము, డూ వైల్ బ్లాక్ వదిలేస్తాము. ఓకే, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్, okay, if there is a failure, if there is a false condition in inner loop, if there is a false condition in inner loop, go to outer loop, go to the main reference, go to the main reference, right? Now the control transfers from here to here. The recent value of I is 0, 0 plus plus, that is 1, I value becomes 1. 1 is less than 3, true or false? True. Okay, again true means enter into this one, this for loop. That means for I value, for j, okay, I is equal to 1, j is 0, j is 1, j is 2. Next, I equal to 2, j 0, j 1, j 2. Total 9 possibilities, right? Okay, just note on this one. ఇది రాసుకోండి. How the internally how the nested loop works. For I0, j values are j0, j1, j2. For I1, j0, j1, j2. For I2, j0, j1, j2. Every time calculate that one. 1 0 1, 1 0 0, 1 into 1 1, 1 into 2 2. Here the values are 2 into 0 2, 2 into 1 2, 2 into 2 4. ఓకే, ఇక్కడ ఈ లూప్లో ఫాల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? అవుటర్ లూప్కి వెళ్తున్నాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుటర్ లూప్, మెయిన్ లూప్, మెయిన్ లూప్. ఓకే, మెయిన్ లూప్ సపోర్టింగ్ లూప్ అనుకోండి, రైట్? మెయిన్ లూప్లో ఫాల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మెయిన్ లూప్. మనం ప్రీవియస్లో వైల్ లూప్లో ట్రూ వస్తే వైల్ బ్లాక్లో ఎంటర్ అవుతాము. ఫాల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, వైల్ బ్లాక్ మొత్తం వదిలేస్తాం, వైల్ బ్లాక్ వదిలేసేయాలి. సేమ్ థింగ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ దిస్ ఫర్ లూప్, అజ్యూమ్ దిస్ ఫర్ లూప్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ లూప్, అవుటర్ లూప్. ఓకేనా? ఇది ట్రూ అయితేనే ఈ బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అవుతాం, ఇది ఫాల్స్ అయితే మొత్తం వదిలేసేయాలి, మొత్తం వదిలేసేయాలి. మొత్తం వదిలేస్తే లాస్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ తర్వాత ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్సే యూజ్ చేస్తాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ టెక్నిక్, మ్యాట్రిక్స్ ప్రోగ్రామ్. మ్యాట్రిక్స్లో ఉంటుందా? రోస్ అండ్ కాలమ్స్. మ్యాట్రిక్స్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. Remember that one. First for loop controls the rows, second for loop controls the columns. Remember that one. Okay, while implementing the matrix program, addition of matrices, addition of 2 matrices, multiplication of 2 matrices, for those operations we'll take the help of nested for loop. Okay, remember that one. The outer for loop controls the rows, inner for loop controls the columns, right? అంతే కదా. ఇప్పుడు మనము మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం కదా, 0 0 1 2 0 1 2 అనుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ ఏంటి? 0 0. సెకండ్ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ 0 1. థర్డ్ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ 0 2. నెక్స్ట్ వన్ 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2 ఉందా? 2 0 2 1 2 2 సేమ్. ఓకే, నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్. కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? అవుటర్ ఫర్ లూప్ కంట్రోల్స్ ది రోస్. ఓకే, ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంట్రోల్స్ ది కాలమ్స్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, వేరేం లేదు. ఓకే, ఈ లూప్ అవుటర్ లూప్ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఇన్నర్ లూప్లోకి ఎంటర్ అవుతాం, సింపుల్. ఓకే, అవుటర్ లూప్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అనుకోండి, మొత్తం వదిలేస్తాం. బట్ ఇంకో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్నర్ లూప్లో ఉన్నప్పుడు ట్రూ అయిందనుకోండి, ఆ బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అవుతాము. ఇన్నర్ లూప్ ఫాల్స్ అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అవుటర్ లూప్కి వెళ్ళాలి, మెయిన్ రెఫరెన్స్కి వెళ్ళాలి.
అదొక్కటి లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకా వేరేం లేదు దీంట్లో. వేరేమైనా ఉందా? వేరేం లేదు. రైట్, ఇది నోట్ చేసుకున్నారా ఇంటర్నల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ది పాసిబుల్ వాల్యూస్. I value 0 for I0, J012 for I1, J012 for I2, J01, 012, J012. Right? The third loop is do while. Do while పేర్లోనే ఉంది కదా, ఏంటది? వాట్ we can understand from name? Do while ఉంది. Do something, then perform the repetition based on condition. Based on condition. First do something, then check the expression. If the expression true, repeat the process. If the expression false, don't do anything. Don't do anything. Right? Make it fast. The do while statement is a post-test loop like the while and for. While loop and for loop are pre-test ముందు టెస్ట్ చేస్తాం. do while లో తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ టాస్క్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం. The difference between while loop and do while loop is that, okay, there is a possibility of minimum one time execution for do while loop. Other while loop lo possibility ledatla. If the expression value false, no repetition. But when it comes to do while, one time repetition, minimum one time repetition, minimum one time execution is there. But it tests this expression after the execution of the body. Finished writing? Note down the syntax. Do, block open, some actions, close the block, and while expression semicolon. Here semicolon is there. Remember this one. You must add semicolon. Do block open, some statements, some actions, set of actions, close the do block, and while statement, while expression, and finally we have the semicolon. Remember that one. That is very important. Please verify without semicolon what happens, with semicolon what happens in your laboratory. Right? Lab lo execute చేసేటప్పుడు, programs practice చేసేటప్పుడు just test చేయండి, test it. When we don't use the semicolon, how the program executes, and when we use the semicolon, how the program executes. In that way only we can learn how the loop is executing. Okay?
Write some example. Some do block open, only one printf statement is there, printf hello, close the do block, while and expression, it is true. We can write expression or expression value. What will happen? What is the output of this code, sample code? Do printf statement. Okay, first it will print, enter the hello. Okay, next one, while statement, checking the expression. What is the expression value? What is that expression value? True. True means go for repetition. True means go for repetition. If it is false, false and no repetition. And then true means go for repetition. False means no repetition. Right? True. True అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది సేమ్. మళ్ళీ ఏముంది స్టేట్మెంట్? హెలో ఉంది. అగైన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ హెలో. అగైన్ చెక్ ది కండిషన్ వైల్ ట్రూ. వైల్ ట్రూ అంటే ట్రూ కదా, మళ్ళీ పైకి వస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ హెలో, మళ్ళీ సేమ్ హెలో. True, always true, always true. So what is that output we'll get? Infinite. Infinite times the hello will be printed. Continuously hello will be printed. Because the condition is always true. Always true means అది కంటిన్యూస్గా హెలో ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది మీరు దాన్ని బ్రేక్ చేసేంత వరకు, క్లోజ్ చేసేంత వరకు. రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ if it is false, ఫాల్స్ అయిందనుకోండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వైల్ ట్రూ అన్నాము, ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ హెలో ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీరు సిస్టమ్ ఆఫ్ చేసేంత వరకు లేకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసేంత వరకు హెలో ప్రింట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్. వైల్ ఫాల్స్ అన్నాము అంటే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ టైం హెలో ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చెకింగ్ ది కండిషన్ వైల్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఫాల్సే, నో రిపిటేషన్. నో రిపిటేషన్. నో రిపిటేషన్ అంటే దీని తర్వాత ఇంకేదైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వేరే స్టేట్మెంట్స్, అదర్ స్టేట్మెంట్స్. వైల్ కాకుండా ఇంకా వేరే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అదర్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది హెలో? ఓన్లీ వన్ టైం కదా, ఓన్లీ వన్ టైం. దట్ మీన్స్ సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్? వైల్ లూప్లో కండిషన్ ఫాల్స్ అనుకోండి, నో రిపిటేషన్. నో, ఒక టైం ఒకసారి కూడా రిపీట్ కాదు, ఒకసారి కూడా అవుట్పుట్ రాదు. బట్ డూ వైల్ గ్యారంటీగా వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది? ఫస్ట్ స్టార్టింగే మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంటే అక్కడే ఆగిపోతుంది. కండిషన్ ట్రూ ఉంటే సెకండ్ టైం, అగైన్ ట్రూ థర్డ్ టైం, అగైన్ ఫోర్త్ టైం. కండిషన్ ఫాల్స్ ఓన్లీ వన్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్. రైట్? ఇన్ఫినిట్ ఎలా బ్రేక్ చేయాలా? ఆల్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేస్తాం చూడండి, కంట్రోల్ జెడ్ ఆర్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, కమాండ్స్ ఇన్ఫినిట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి. దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి కంట్రోల్ జెడ్ సమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తారు. ఆర్ యూ కెన్ క్లోజ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసి ఆ విండో ఉంటుంది చూడండి, అవుట్పుట్ విండో ఉంటుంది చూడండి, దాన్ని
పర్సనల్ అంటే ఏమంటారు, ఫిజికల్గా క్లోజ్ చేయాలి, మనమే క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేస్తేనే అవుతుంది, లేకపోతే అవుట్పుట్ వస్తూనే ఉంటుంది, మీరు సిస్టమ్ ఆన్ అయ్యేంత వరకు వస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, కంట్రోల్ జెడ్ ఆర్ ద క్లోజింగ్ బటన్, closing output button, output window, right? Only two solutions to close that. Next one, okay, next heading, other statements related to looping. Next side heading, other statements related to looping. There are three other C statements which are related to loops, that is break, continue and go to. Go to is a single word, go okati to okati kaadu, single word. Break statement, continue statement, go to statement. But we use first two, we never use the go to statement. Actually it is removed from the language. Very bad practice to use the go to statement. Going to a particular location, for that we use the go to statement. Moving from one location to another location in a program. The first one, break statement. And we can use in switch case statement also. At the end of each case, we must use the break statement. Without break ఏమవుతుంది, switch cases లో break statement రాలేదనుకోండి, for every switch case, all cases will be, just ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం, స్విచ్ కేసెస్లో మల్టీవే సెలెక్షన్, ప్రతి కేస్కి ఎండింగ్లో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాసాం. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాయకపోతే ఏమవుతుంది, అన్ని కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఆల్ కేసెస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. Please check that in your laboratory while executing this program. Using break statement, without using break statement. We can use the same break statement in loops also, for loop or while loop. In a loop, the break statement causes loop to terminate. Just note down this as it is.
some while statement is there, while loop. Inside the while block we have for loop is there, a loop inside another loop. While loop, inside this while block we have the for loop is there. Inside this for block we have conditional statement. If some condition, same ilage draw cheskondi. We can easily understand how it works, how the break statement works anadi. Just while loop, while block open, for loop, for block. Inside this for block at a particular place, if statement is there. After this if statement we have the break statement. What happens? Whenever the runtime system sees the break statement, it comes out of the block. Comes out of the block and E area, leaving this area. This area belongs to for loop. For loop lo inkedana unta kada, for I equal to 0, I less than 10 annam anukondi, for I equal to 5 daggara break ayindi, 6 7 8 9 10 execute avutunda. For loop lo, okay, for example, for I 0, I less than 10, I plus plus. Okay na? For I value 5 daggara, for example, break statement undi. Okay, that means the for loop will be executed for I 0 1 2 3 4 5. Tarvata execute avutunda, 5 daggara break ayipotundi, loop complete ga break ayipotundi. That means the loop will not be repeated for I value 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10 ki execute avuthundi. Okay, the same meaning here. Note on the same diagram as it is draw cheskondi. You can easily understand. Just use arrow also. Inside the for loop, if statement is there, break is there. Just coming out of that for loop. Any other statements are there? More while processing related to while loop. Any statements related to while loop avi execute avutayi. For మొత్తం వదిలేస్తుంది అక్కడ. And the next one, continue statement. Continue. All are small letters, no capital letter. Continue, while, for, all these words are reserved words, keywords. Keywords, reserved words unnaya? Unnaya leva? Every programming language has some reserved words, or we used to say keywords. Reserved for some action. We should not use them as names, name of a variable or something like that. Next one is continue. The continue statement does not terminate the loop, opposite to break statement. ఇంత ప్రీవియస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది కదా, అది అక్కడే ఆగిపోతుంది లూప్, వేరే ఎగ్జిక్యూట్ కావు. దీంట్లో కంటిన్యూ ఏంటి, ఏదైతే కండిషన్ మెట్ అవుతుందో ఆ కండిషన్ కాకుండా మిగతా అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I ఈక్వల్ టు 1 to 10 ఉంది, మనము కండిషన్ రాసాము 5 వాల్యూ, I వాల్యూ ఈక్వల్ టు 5 రాసాము. ఆ I వాల్యూ 5 వదిలేసి మిగతా అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 లీవింగ్ I వాల్యూ 5. ఆపోజిట్ టు బ్రేక్. బ్రేక్ ఏంటి, మొత్తం వదిలేస్తుంది. అక్కడ ఒక దగ్గర కండిషన్ వచ్చిందనుకో మిగతా అన్ని వదిలేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. కంటిన్యూలో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ పర్టికులర్ వాల్యూయే పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తుంది, మిగతా అన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. రైట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. when we use in while loop, when we use in do while loop, when we use in for loop, continuous statement. How the continuous statement works? When we have the continuous statement, this arrow means control transfers to the expression. Antena manam control ane word use chestam. Control transfers from one statement to another statement, one place to another place antam. Control is nothing but execution process. Which statement is to be executed next? While expression, while block open, some statements are there, dot 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 means some statements, and we have the continuous statement, continuous semicolon. Again dot dot is there means some statements, dot 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 meaning the statements. Okay, and close the while loop. Whenever the runtime system is continue, it go to expression. Again verifying the expression. Here do while also same, go to the expression. In for loop lo ekkadiki veltamu, update. Third part, what is the third part? For loop lo 3 parts untayi kada, emaintavi? First one is initialization, second one expression, test expression, third one updation. Updation kada, I value 0, I plus plus రాస్తాం చూడండి. అప్డేషన్ నెక్స్ట్ I వాల్యూ కోసం, నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ కోసం. ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్ నోట్ చేసుకోండి. దీస్ 3 ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కంటిన్యూ 5 వరకా 4 వరకా 4:45 వరకా? ఓకే. జస్ట్ 5 minutes టేక్ ఏ బ్రేక్. ఇక్కడే ఉండండి. మేడం అడిగేస్తాను. అందరూ వెళ్ళకండి బయటికి, అందరూ వెళ్ళకండి. జస్ట్ రిలాక్స్ ఫర్ 5 minutes. ఓకే, డోంట్ లీవ్, సిట్ డౌన్. హలో, వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళండి. జస్ట్ రిలాక్స్ ఫర్ 5 minutes. Any doubts or clarification? Any questions?
Any doubts, clarification? ఏమైంది? కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? బ్రేక్ కంటిన్యూ అర్థమైందా కాలేదా? లాస్ట్ బెంచెస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ how it works, where we use break statement. Only two hai kada break. One is break statement, second one is continue kada. Continue break statement ekkada use chestamo? Switch cases lo use chestam, right? Inkoti ekkada use chestamo? We can use in loops la use chestam. For loop, while loop, do while loop. ఎలా వర్క్ అవుతుంది? బ్రేక్ అంటే అక్కడ పేర్లో ఉంది కదా, ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడే లూప్ అక్కడే ఆగిపోతుంది. వేరే వాటికి వెళ్ళవు కదా. ఇప్పుడు I = 1 to 10 అన్నాం అనుకోండి, 6 దగ్గరే కండిషన్ పెట్టాం, 6 దగ్గర ఆగిపోతుంది. 7, 8, 9, 10 ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. కంటిన్యూలో దీనికి ఆపోజిట్, ఏదైతే కండిషన్ ఉంటుందో ఆ కండిషన్ ఆ వాల్యూ వదిలేసి మిగతా అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దాంట్లో ఏమో గుర్తుంది పెట్టుకోవడానికి కదా. సింపుల్ కాన్సెప్ట్, స్మాల్ ఐడియా. ప్రాక్టీస్, ల్యాబ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అన్ని చిన్నవే. మనకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్లో డెరివేషన్ ఉంటుందా? పెద్ద డెరివేషన్ 2 pages 3 pages ఏమి లేదు. స్మాల్ డెఫినేషన్, సింటాక్స్, ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం చేసుకోవడానికి కదా. A small program, then try some variations in the program. ఆ ప్రోగ్రాంలో కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు నేర్చుకుంటాం, గుర్తుంటుంది. బయాట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ చదవాలి కదా చదివితే గుర్తుంటుంది. సరే, సేమ్ డే కాకపోయినా 2 days తర్వాతనో 3 days తర్వాతనో సండేనో చదవాలి.
కదా, అలవాటు లేదా? ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఆల్ చదవాలి. ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్, రీడింగ్ బుక్స్ ఓన్లీ, నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, చదవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అప్పుడే గుర్తుంటుంది. ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ నీడెడ్, మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ నీడెడ్. ఓకే, and remember C and Java is compulsory. Java is there in your syllabus, Java programming language. Okay, as a computer CS student we must be perfect with C, Java and Python. Python చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా. Okay, if you are perfect with C, Java, we can learn any programming language. మనకు మనం నేర్చుకోవచ్చు, నో నీడ్ ఆఫ్ కోచింగ్, ట్రైనింగ్, నథింగ్ ఇస్. Okay, shall we start? Okay, next topic, arrays. What happened? Next one, next heading, arrays. Last bench questions are? Okay, next one, next write the heading, arrays. Arrays are array. బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది అరే. అరేనా, అరేనా, అరే. వేర్ వి యూజ్ దిస్ అరే వర్డ్? అరే, అరే ఆఫ్ థింగ్స్, అరే ఆఫ్ సర్క్యూట్స్, అరే ఆఫ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారా? వి యూజ్ ద వర్డ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. Array is related to same type of component, same, not the different one, not the different one. Okay, just note down this diagram. This diagram is very important. Complete C language. What is there in C? These are the main features of C programming language. We call it as derived types. Note down this diagram. This diagram is very important. Derived types, under this derived types we have function type, array type, pointer type, structure type, union type, all are types of data only. Enumerated type, మొత్తం సి లాంగ్వేజ్ అన్నీ ఇవే ఫీచర్స్. ఇంతసేపు మనం స్టార్టింగ్లో మాట్లాడాం కదా, ఫీచర్స్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఓన్లీ, డేటా టైప్స్ ఓన్లీ. డేటా టైప్స్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము? ఇంటీజర్ కదా, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, డబుల్, లాంగ్ డబుల్ అనుకుంటాం.
In addition to those, we have the derived types. Diagram note చేసుకున్నారా? First note of the diagram. Finish? Diagram completed. Last diagram completed. మనం స్టార్టింగ్లో అన్నాం కదా ఫంక్షన్స్ అరేస్ స్ట్రక్చర్స్ అని ద కంప్లీట్ సి లాంగ్వేజ్ all these are treated as derived data types. క్లాస్ అయిపోయాక వీళ్ళ వాళ్ళతో నేనా finish? Diagram is finished? Just wait. Okay, last. Leave the discussion. Listen, we'll complete. So, what is the idea of an array? Okay, when we want to work with an integer, when we want to work with a single integer, I'll take the help of integer data type. Int A, right? If I want to work with float data type, for example, float B, right? Single variable are 1 or 2 variables or 3 variables, no problem. Okay, 3 variables, 4 variables, no problem. Or we can write, for example, int A, B, okay, leave this one, C, D or something like that. We can declare 4 variables A, B, C, D of type integer, 4 integer values. Okay. If I want to work with 100 integer values, what to do? Right? If I want to work with a single integer, I can declare like this. If I want to work with 2 or 3 or 4, I can declare like this, A comma B comma C D of type integer. Okay. The other side is that in reality, if I want to work with 100 integers or 1000 integers, how to declare the variable?
How to declare the variable? Last. Can anyone? If I want to work with single integer, 2 integers, 3 integers, 4 integers, simply we can declare like this: int a comma b comma c comma d semicolon. Okay, no problem. But if I want to work with 100 integers, how to declare it? How to declare the variable? ఏమని డిక్లేర్ చేస్తాము? int a1 a2 a3 a4 a5 a6 dot 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 a100 ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తామా? ఓన్లీ డిక్లరేషన్కే చాలా లైన్స్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ 1000 ఇంటీజర్స్, if I want to work with 1000 integers, a1 a2 a2 a999 a1000 rastama. If I want to work with 1000 float values, if I want to work with 1000 float values or 10,000 float values, or if I want to work with 1000 characters, 100 characters, shall I declare like this? Char a comma b comma c comma d, like that, or a1 a2 a3 a4 అలా డిక్లేర్ చేస్తామా? లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? What is the solution for this problem? We will take the help of array type. Array type. Array type is nothing but, okay, storing more than one value of same data type. Of same data type. For example, how to declare it? Okay. So what this statement says, for the previous problem, we'll take the help of array data type, right? What is the meaning, what is the definition of array? Array is also variable, okay, where we can store more than one value of same data type, of same data type. Array of integers, we can say, array of integers, array of float values, array of long double values, array of double values, array of characters, right? So how to declare it array? Okay, this is just declaration, right? Int a of 100, int b, float b of 100. What do you mean by this? Okay, this is the name of the array. What is this one? Name, array name, and this is the size of the array, and this is the type of the array, right? A is an array of type integer and its size is 100 elements. 100 is the size. That means we can store 100 integers. We can store 100 integers, and array name is A. Then what about the second array? Second array is, its name is B, of type float. It will accept only the float values. Okay, we can store 100 float values. 100 float values. So why we need this one? Is there any memory allocation different from one type to another type? Memory allocation is there. Whenever we declare a variable, memory must be allocated. Antena kada? Memory must be allocated. Before performing any operation, memory must be allocated. Once memory is allocated, then we can perform the operation. For input also, we require memory.
For output also we require memory, for processing also we require memory. Everything, for everything we require memory, right? Okay. So how much memory is allocated for this A of 100 and B of 100? And remember, for example, if I declare int C and int D and int E, okay, just student ఒకసారి ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 statements are there. How the memory is allocated? Continuous, okay, the memory allocation can be continuous, the memory allocation can be different memory locations also, different memory allocations. So what about this CDE? C is a variable, D is a variable, E is a variable. For example, consider its address is 1000, D's address is some 5000, E's address is some 7500. But when it comes to array, చూడండి జస్ట్ డిఫరెన్స్ చూడండి. మామూలు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మెమరీ అలొకేషన్స్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్స్ ఉంటుందా, డిఫరెంట్ మెమరీ అలొకేషన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక లొకేషన్, అక్కడ ఒక లొకేషన్, అక్కడ ఒక లొకేషన్ ఇచ్చారు, మెమరీ ఇస్తారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు array, the memory must be continuous locations. Remember that one. Memory must be continuous. For example, okay, చూడండి, score of 0 to 10 ఉంది కదా, total 10 elements are there, right? 10 elements. That means, for example, address starts with 1000 and next 1004, next 1008, next 1012, next 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1036. All these are addresses. All these are addresses. All these addresses are continuous or different addresses. Here C's address is 1000, D's address is 5000, E's address is 7500. Address, just like our house number. Okay. C value is stored at 1000, D value is stored at 5000, E value is stored at 7500. But when it comes to array, the all addresses are continuous only at same place, at same place. So why these are there? Same continuous means 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 ఉండాలి కదా. What meaning ఏంటి? Even though I am saying those memory locations are continuous, meaning ఏంటి? అని +4 రాసుకుంటూ వెళ్ళాను కదా, ఏంటది? How much memory is allocated to an integer? 4 bytes. 4 bytes. That's why first element address is 1000, second element address is 1000 plus 4, that is 1004. Third element address 1004 plus 4, 1008. Next 1008 plus 4, 1012, plus 4 16, plus 4 20, 24, 28, 32, 32, 36. All are continuous memory locations, right? For example, if the array contains float values, how much memory is allocated for float values? 4 bytes or 6 bytes? Float values, float data type. We have declared a float variable, right? Memory must be allocated. 6 bytes? Okay, assume 6 bytes. Sometimes the memory allocation also differs from one system to another system, one operating system to another operating system, or the one compiler to
another compiler. A simple compiler is there or the complex compiler is there. So how to verify that how much memory is allocated to a variable? మనం ఏదైతే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసామో వాటికి మెమరీ అలొకేషన్ ఎంత బైట్స్ మెమరీ అలొకేట్ చేసింది ఎలా తెలుసుకోవాలి? కదా మనం సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము కదా ల్యాబ్లో, ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి, ఇంట్ సి అని రాస్తాము. ఏకి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారు, బికి ఎన్ని బైట్స్ అలొకేట్ చేశారు, సికి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారు తెలుసుకోవడం ఎలా? Is there any operator? మన సిలో బుక్లో ఉంది ఫస్ట్ చాప్టర్. వాట్ ఇస్ దట్? ఏంటది? సైజ్ ఆఫ్ అనే వర్డ్ విన్నారా? సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఇస్ దేర్. In C language we have the one operator, size of, without spaces, all are small letters. నోట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడన్నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేయండి. సైజ్ ఆఫ్, హౌ టు యూజ్ దిస్ సైజ్ ఆఫ్, ఎలా యూజ్ చేయాలి? జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్ ఏ ఫ్లోట్ బి char C double D. D is a variable of type double. Long double is there? Double, long double? The long double of E. E is a variable of type long double. D is a variable of type double. C is a variable of type character. ఎలా చదవాలి? నేను చదవడం ఎలా? char C. How to read that one? C is a variable of type character. D is a variable of type double. E is a variable of type long double. Right? వీటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేట్ చేసింది ఎలా తెలుసుకోవాలి? జస్ట్ రైట్ ది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఏంటది? రైట్ ది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ రాస్తాను పైన. నేను తర్వాత రాస్తాను. జస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్. Just note down this example. ప్రతి వేరియబుల్కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేసింది తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్, సింపుల్ స్టేట్మెంట్. జస్ట్ డిక్లేర్ వేరియబుల్ అండ్ రైట్ ది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. మిగతా మామూలు కదా, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, ఇంట్ మెయిన్ ఆఫ్ వైడ్, మెయిన్ బ్లాక్ ఓపెన్, డిక్లేర్ వేరియబుల్ అండ్ రైట్ ది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. రైట్ ది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, రిటర్న్ 0, క్లోజ్ ది బ్రాకెట్. అదే కదా ప్రొసీజర్, నార్మల్ ప్రొసీజర్. అన్నిటికీ సేమ్ ఇదే రాసేసేయండి. సేమ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సైజ్ ఆఫ్ బి, సైజ్ ఆఫ్ సి, సేమ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సైజ్ ఆఫ్ డి, సైజ్ ఆఫ్ ఈ. ఆల్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్. సైజ్లో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ కాదు. Size and of, not two different words, single word without spaces. Okay, just execute this program. We will get the memory allocation for A, B, C, D, E. A ki ఎన్ని bytes allocate చేశారు, B ki ఎన్ని bytes allocate చేశారు, C ki ఎన్ని bytes allocate చేశారు, D ki.
ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా? సింపుల్ ప్రోగ్రామే. జస్ట్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ అండ్ రైట్ ది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. Or you can write int a printf percentage d size of a, finish. ఒకటే వేరియబుల్, దాని మెమరీ అలొకేషన్. అన్నిటివి తెలుసుకోవాలంటే యూ డిక్లేర్ ఆల్ వేరియబుల్స్ కదా. యూ డిక్లేర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ యూజ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. printf percentage d comma size of a, size of b, size of c, size of d, the variable name. అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్స్ రావచ్చు, ఎందుకని? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపైలర్, రిమెంబర్. ఓకే, సమ్ కంపైలర్స్ ఆర్ సింపుల్ కంపైలర్స్, సమ్ కంపైలర్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ కంపైలర్స్. ఇట్ మే డిఫర్. కొన్నిట్లో 4 bytes వస్తే కొన్నిట్లో 6 bytes రావచ్చు. ఓకే, బట్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ISO స్టాండర్డ్ కంపైలర్. ISO ఆర్ ANSI కంపైలర్ అంటారు. ISO C compiler or ANSI C compiler. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాలా? వచ్చిందా? ఇంటీజర్, హౌ మచ్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటీజర్? All memory allocations in bytes only, remember. Bytes hai na? Bytes are bits are. Bytes representation small b or capital B. I mean basics kada computer science ki. Small b or capital B. Small b means bit. Okay, its value can be either 0 or 1. Byte means byte. Byte means capital B. Bit means small b, byte capital B. Byte means group of 8 bits. Group of 8 bits. 8 bits. Remember that. ఎంత వచ్చింది? ఇంటీజర్ ఎంత వచ్చింది? ఇంటీజర్ 4. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్కి సేమ్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. ఏంటది? క్యారెక్టర్కి చేంజ్ అవ్వదు, మిగతా వాటికి చేంజ్ అవుతుంది. ఏంటది? 1 byte. క్యారెక్టర్ టైప్ 1 byte. మన కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఒక బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ఏంటది? వాట్ ఇస్ దట్ వన్? కంప్యూటర్స్కి బేసిక్ ఈక్వేషన్, ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. వాట్ ఇస్ దట్ ఈక్వేషన్? whenever we talk about computer, the base equation for computers, 2 to the power of ఏంటది? 2 to the power of n. 2 to the power of n.
This is our equation. Kada? What is n? N is the number of bits. Number of bits. For example, number of bits means 8 is there. Number of bits 4, 2 to the power of 4. Number of bits 2. Those many possible values we can get. And then character type is, memory allocation for character type is 1 byte. 1 byte means 8 bits. And then 1 byte means 8 bits. 8 bits means 2 to the power of 8. 2 to the power of 8 equal to 250, 256. Kada? C language lo character type enta 1 byte. 1 byte means 8 bits. 8 bits means 2 to the power of 8. That is 256. That means we can have 256 unique numbers. 256 unique numbers in C language. That's why we have ASCII character set use chestam. Idea unda? What type of character set we use in C language? C language understands character type. ASCII ana? That is ASCII. A S C I I. ASCII character set. Full form of ASCII character set. ASCII full form American Standard Code for Information Interchange. Right? Most of the basic systems, or whenever we talk about digital systems, understands or uses the ASCII character set. ASCII. That is 8 bits means total 256 characters, unique characters. 256 different characters are unique characters. Just note down one diagram at last. Okay? Just statement రాసి ఆ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. Int scores of 10. Score is the array name. Array type, array name, array size. Size means 10 elements. Okay? Size 10 means 10 elements. For example, if it is 100, the size is 100. If it is 1000, the size is 1000. 1000 elements. 1000 elements, 100 elements, 10 elements of type integer. Just the example ki oka diagram note chesko. Note on this diagram. Last, final.
ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము? ఇండెక్స్ అంటాం, యారే ఇండెక్స్. Or store some values also in this. Memory locations and their values. లాస్ట్ డయాగ్రామ్ త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. అయిపోయిందా? దిస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దిస్ ట్యాగ్, మేక్ ఇట్ పాస్. నోట్ చేసుకున్నారా? దిస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డయాగ్రామ్. వీళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ, స్టూడెంట్స్ ఉంటారా?